So Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Reaction. Heute mal wieder ein ganz besonderes Video, was ich für euch rausgesucht habe. Es hat mich einfach angesprochen, ich finde es klingt schon sehr interessant, denn es geht hierbei um eines der bekanntesten und angeblich auch heimgesuchtesten Hotels in den Vereinigten Staaten. Und ja, es trägt den Namen Stanley Hotel und Gerüchten zufolge, oder zumindest weiß ich, dass Stephen King, der Autor von Shining und ganz vielen anderen Horrorklassikern, ja, seine Inspiration für das Buch Shining durch einen Aufenthalt genau in diesem Hotel bekommen hat. Und ja, es soll da schon seit Jahrzehnten spuken. Es gibt ganz bekannte Geistergeschichten und wir schauen uns jetzt heute ein Video an, wie jemand, der sich auch gar nicht unbedingt häufig mit paranormalen Dingen beschäftigt, dort 24 Stunden bzw. eine Nacht verbringt. Und was er dabei so erlebt hat, ob er eventuell auch paranormale Erfahrungen gemacht hat, das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir starten ins Video. Viel Spaß! If there's anyone in this room, blow out this candle. Okay, es sieht schon mal vielversprechend aus. Hi everyone, my name is Trent and I live and travel out of my van all across North America. And along my travels, I often stumble upon creepy, abandoned, or even haunted places. And today, I am at the historic and supposedly severely haunted Stanley Hotel. This is a place where many years ago, Stephen King, one of the most renowned horror authors out there, stayed at and had such a nightmarish experience here that it inspired him to write The Shining, which is one of his best-selling horror novels. And on top of that, there are so many stories about ghostly apparitions appearing in the hallways and spooky stuff just happening all around this hotel. And we're gonna dive into that tonight when I stay at the Stanley Hotel in one of their most haunted rooms all by myself. Boah, also Leute, ich muss schon mal vorweg sagen, ich finde es schon krass, sich vorzustellen, dass ein Gebäude bzw. eine Erfahrung in einem seiner Räume einen der absolut bekanntesten und erfolgreichsten Horrorautoren überhaupt dazu inspiriert, eines der bekanntesten Werke zu schreiben und mehrfach verfilmt. Also letztendlich kann man da ja schon sagen, dieses Gebäude könnte sehr vielversprechend sein, was Paranormales und Unheimliches angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er hier jetzt eventuell auch was erlebt. Ich finde, er kommt sehr sympathisch und glaubwürdig rüber und ich denke, wie ich eingangs erwähnt habe, er ist gar nicht unbedingt immer so auf der Suche danach. Er hat ja gerade erklärt, dass er ein Van-Leben führt. Ist natürlich vielleicht was ganz anderes, ganz abenteuerlich und ganz cool. Und wenn er jetzt hier solche Orte aufsucht, geht er vielleicht mit einem anderen Blickwinkel und einer anderen Betrachtungsweise daran, als Leute, die dieses Gebäude extra nur für die paranormalen Geschichten aufsuchen. Also, es könnte nicht spannender sein. Und auch die Aufmachung des Videos bisher gefällt mir sehr, sehr gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es sieht auf jeden Fall wirklich aus wie im Film, also kann man sich schon gut vorstellen. Auch mit der Bergkulisse im Hintergrund. Ja, der Stil gefällt mir wirklich richtig gut. Hello. Great, I am here to check in. Just need credit card, driver's license, look at you right away. All right, cool. Man, this place is awesome. Great. Gotta ask, I mean, experienced anything crazy? No, it's super noisy down here. Okay, die Übersetzung stimmte mal wieder nicht. Nope, I think that's it. Aber er hat den Hotelier gerade gefragt, ob er schon mal Erfahrungen gemacht hat, paranormaler Art. Der meinte allerdings nein. Ich kenne aber Geschichten von anderen Mitarbeitern des Hotels, die definitiv Dinge erlebt haben und eben auch sehr viele Hotelgäste. Und er bezieht jetzt hier gerade eines der bekanntesten Zimmer, soweit ich das sehe.
haben schon viele YouTuber eine Nacht verbracht. Wow. This is both beautiful and spooky. I cannot believe I am here right now. This is a place that I have been wanting to go to for a very, very long time. Specifically, this room right here, which is called the Cowboy Attic. And if any of you guys out there follow paranormal investigator YouTubers, you would know that Sam and Colby, one of the biggest paranormal duos on YouTube, have come and stayed in this very room twice. And those are some of their most watched videos because of the crazy things that have happened in here. That door just moved. Oh, okay. Oh ja, die bewegt sich tatsächlich. Gut, der Ventilator ist an, ist vielleicht auch das Fenster auf. Hold on. Windzug. Let me grab this camera. Oder hier schon die ersten paranormalen Anzeichen. Die bewegt sich hin und her. Sieht für mich jetzt aber fast eher nach Windzug aus. This door is moving. Das ist eine kleine Garderobe, Abstellkammer. But that window is open. Ah, okay. Huh. This window is open, which could be causing some sort of vacuum inside of this room, making that door over there move a little bit. I'm willing to bet that that is the case because I can see the door moving right now. Let's see if we close this window, if it stops. Yeah, it stopped. Debunked. Okay, aber darauf kommt es an, so die Kleinigkeiten ausschließen zu können. Ne? Es gibt viele, die jetzt genau schon ausgerastet werden und sagen würden, es spukt. Out this window is spectacular. Oh ja, das sieht richtig atmosphärisch aus. I've got a good view of the maze out front. And then over this way is a bunch of snowy mountains. I was also looking at the forecast before coming up here, and there's actually supposed to be a very severe storm coming in tonight and through tomorrow, which I'm kind of excited for. I just think that would really elevate my experience here in the Stanley. It would just up the spooky vibes, you know? Es macht viel aus, war ja bei uns damals. Es war ja bei uns damals in Bokuska auch so, dass ausgerechnet in der Nacht auch so ein leichtes Gewitter aufgezogen ist. Es wurde stürmisch, windig und regnerisch. Also es passte wirklich perfekt. Sowas kann man natürlich im Voraus nicht planen, aber wenn es alles so zusammenkommt, dann passt es halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und man freut sich dann, wenn man da ein Video drehen will, wenn die Atmosphäre dann dadurch einfach wirklich, wie er jetzt gerade auch schon gesagt hat, noch aufgewertet wird. Weil, sind wir mal ehrlich, so ein Sturm in so einer unheimlichen Location, das macht schon einfach was aus. Und fürs Video für euch natürlich auch, weil so kann man es sich zu Hause vielleicht noch gemütlicher machen, wenn man dann dieses Video schaut und sieht, da ist es alles andere als gemütlich und ziemlich unheimlich. Ja, so verstärkt man natürlich auch nochmal so diesen Kontrast zwischen Video und euch als Zuschauern, die sich das zu Hause schön gemütlich machen können beim Zuschauen. Aber genau so soll es ja sein. Und ich denke, dass sowas dem Video einfach echt gut tut. Bin mal gespannt, ob es tatsächlich so kommt und er jetzt hier einen richtigen Sturm erleben wird. Schauen wir mal weiter. I hope it really follows through, because that would be really fun. Okay, we've got a few hours before the sun sets here, so I figured I'd take the time and set the tone for the rest of the night by telling you guys a brief history of this place and tell you guys a few paranormal stories that a few guests have experienced while staying here at the Stanley.
A man by the name of Freeland O. Stanley, who's known for creating a steam-powered car known as the Stanley Steam Engine, came to Estes Park, Colorado with his wife, Flora, in hopes that high elevation and fresh air that the Rocky Mountains offer would help clear Freeland's tuberculosis, which apparently it did after just one summer of being here, which I think is pretty cool. And shortly after coming here, Freeland and Flora fell in love with this area so much that they decided to call it home and eventually start the construction of the Stanley Hotel. When the hotel finally opened in 1909, it was a pretty big deal because even though this place was surrounded by lush forests and snowy mountains, somehow this place was equipped with electricity, telephones, modern bathrooms, and even a maid and cooking staff. So this place attracted a lot of notable and rich people over the years, including a man by the name of Stephen King, which is something I mentioned at the beginning of this video, but essentially, Stephen King and his wife stayed here in the fall of 1974. It was the brink of winter and there was a brutal snowstorm when Stanley and his wife arrived here. And the hotel was getting ready to close for the season because this place didn't have heat at the time. So when Stephen and his wife arrived at the hotel, they were told that if you were to stay here, just know that you guys are the only ones staying in the hotel. But they needed a place to stay for the night, so they stayed here anyway. And after walking up to the second floor to their room and wandering these eerily lonely, empty hallways to room 217, they laid down to rest for the night. And that night, Stephen King had a nightmare about a fire hose chasing his son down these empty hallways of the Stanley Hotel. He jolted awake in a sweat after this nightmare and sat at the end of the bed and had a cigarette while he collected himself. And this is where the entire storyline of The Shining was created. Okay, aber vielleicht wichtig nochmal zu erwähnen, er hat keine Erfahrung in den Räumen und auf den Fluren des Gebäudes gemacht, also per se keine paranormale Erfahrung, sondern einen Traum gehabt. Und das ist ja schon mal ein gravierender Unterschied, ob man träumt oder ob man tatsächlich etwas sieht. Und er ist sich ja dessen bewusst, dass es ein Traum war. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, vielleicht war der Traum und die negative Stimmung in diesem Traum auch gesteuert von irgendwelchen Präsenzen und Energien im Gebäude. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein Albtraum und glückliche Fügung, dass es ausgerechnet dort war und dem Hotel natürlich zu größerer Berühmtheit geholfen hat dann im Nachhinein, als Stephen King gesagt hat, seine Erfahrung und seine Inspiration für The Shining hat er aus diesem Hotel gezogen, allerdings ja auch aus einem seiner Träume, also kommt es ja trotzdem aus seinem Kopf. Finde ich nur wichtig mal zu erwähnen. Ich dachte nämlich immer, dass er da irgendwelche Spukgeschichten erlebt hat. Aber haben wir wieder was gelernt. Apparently, that room is haunted by a woman named Elizabeth Wilson. She was a maid that worked here way back in the day, and one day when she was in room 217 cleaning up the place, there was a gas leak and it exploded and nearly killed Elizabeth. However, she ended up surviving, and she lived a pretty long life and continued to work here at the Stanley for years. However, a lot of people say that the entire fourth floor of the Stanley is haunted by children. They often hear children running up and down the halls, which is really freaking creepy to me. And I am actually staying on the fourth floor in room 428, which is the cowboy attic. And in this room in particular is where they hear furniture moving on its own, they hear footsteps in the middle of the night, and some have even seen a ghostly cowboy manifesting at the end of their bed, which would be absolutely terrifying to experience. And there are a ton of other ghost stories from real people that have experienced things while staying here in the Stanley Hotel. And we'll get more into that later on in the video. But as the sun begins to set, I'm gonna start getting ready for my own paranormal investigation. I really hope we capture something of our own tonight, but I don't know. We'll see. Und ja, tatsächlich, dass gerade die Tatsache, dass einige Menschen davon erzählen, dass sie, wenn sie geisterhafte Erscheinungen wahrgenommen haben, diese in alter Kleidung gesehen haben. Ich finde, das macht es irgendwie noch unheimlicher, weil es irgendwie so eine Art Glaubwürdigkeit noch hinzufügt, dass man sagt, es sind eventuell wirklich Seelen aus einer längst vergangenen Zeit und dass
ist eine unheimliche Vorstellung. Mein Bruder hat da tatsächlich auch mal so eine Erfahrung gemacht, aber sowas würde ich jetzt mal für spätere Videos oder eventuell auch einen Livestream aufsparen, in dem wir uns mal unheimliche Geschichten und Erfahrungen erzählen können. Aber trotzdem, es gibt auf jeden Fall Menschen, die sowas gesehen haben. Und hier in diesem Raum, der dementsprechend auch den Namen Cowboy-Raum trägt, soll unter anderem auch eben diese Erscheinung eines Mannes in klassischer alter Cowboy-Kleidung vorkommen. Und ja, ich weiß nicht. Das war gerade so mein Gedanke. Ich finde es sehr unheimlich. Könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr in diesem Hotel schlaft und plötzlich steht da jemand in solcher Erscheinung. Wir schauen mal, was jetzt die wahrscheinlich jetzt gerade nahende Nacht so mit sich bringt. Okay, der Sturm ist auf jeden Fall gekommen und er ist ziemlich heftig. Krass, sogar mit Blitz und Donner. It is officially nighttime, and before I do my investigation in this room, which will kind of be the finale, I want to go explore the rest of the hotel, walk down the hallways, go to the Stephen King suite. There's a few other buildings that I want to go walk to as well, and I want to save this room for witching hour, which is 3 a.m. and it's about 10:30 right now, so we've got quite a bit of time. So yeah, let's go do some exploring. Now, I don't know if I mentioned this earlier, but this actually isn't where they shot The Shining. It's just where Stephen King got the inspiration for the book The Shining. Ich wollte gerade sagen, es sieht trotzdem ähnlich aus. Hotel over in Oregon, but this place still holds a very spooky vibe to it, but it's also at the same time really beautiful. Like, these hallways are so elegantly designed, but also at the same time, they're kind of spooky. And maybe it's because of the lack of people in the hallways. I don't know. It just has like an eerie vibe to it. Ich weiß genau, was er meint. Das sind so diese, wer es kennt, Backrooms-Vibes. Also zumindest im Hotel-Level, aber das ist ein ziemliches Kaninchenloch, in das man sich da begeben kann. Aber auch abgesehen davon, man tut ja diesen alten und wirklich, wie er schon sagt, schönen Gebäuden ja sehr großes Unrecht damit, dass man sie immer gleich als unheimlich abstempelt, weil wenn man das jetzt ganz neutral betrachtet, dann hat es ja einen gewissen Charme und sieht wirklich auch schön aus, aber vielleicht einfach durch Hollywood schon völlig voreingenommen, hat man immer das Gefühl, es muss da doch spuken und es sieht unheimlich aus, wie eben im Horrorfilm. Schade für diese Gebäude. Andererseits zieht es natürlich auch Menschen wie uns, die sich dafür interessieren, an und es erschließt sich da ja ein ganz neuer Markt an Touristen. Aber ich weiß genau, was er meint. Es ist irgendwie so dieser Mix aus schön und trotzdem unheimlich. And it's awfully quiet. Weird. Now, this hotel offers ghost tours, which I feel like is pretty standard for a haunted hotel, you know? But the craziest thing that they do here is they have seances in this room every Wednesday, which is freaking crazy to me. So if there's not anything haunted here now, I mean, they're probably summoning something every Wednesday. Ich wollte gerade sagen, damit halten sie das natürlich auch aufrecht. This looks crazy. They've got a Ouija board, a doll, spooky freaking pictures. That's freaking wild. That is wild. Here it is. 217. The Stephen King suite. This is the room where Stephen King stayed in many years ago and had his nightmare that inspired The Shining.
Now, unfortunately, this room you have to book months in advance, so I wasn't able to stay in it. But honestly, I'm not too upset about that because based off the stories that I've read, it doesn't really seem like that room is very haunted. I mean, there was a lady, Elizabeth Wilson, who was a maid here many years ago, and there was a gas leak that exploded, and she got really injured, but she survived and ended up working in the hotel for many years after that, until one day she went home and died in her sleep. And some people say that she came back to this hotel and now haunts that room, and is maybe why Stephen King had his nightmare. But for me, I don't know, something about that just doesn't add up. But outside of that, to my knowledge, that room's really not all that haunted. But it's still cool nonetheless that Stephen King was right in that room. Tja, aber ich denke auch, also der Raum, in dem er jetzt gerade schläft, da kommen ja mehr Geschichten irgendwie her. So, I decided to come back to the hotel room because, I don't know, once you've seen one hallway of this hotel, you've kind of seen them all. So I wanted to go outside and walk around a bit, show you the other buildings a bit, but it started raining. And on top of that, there are just so many places in this hotel that I'm not allowed to film at. So I'm kind of restricted to filming in my hotel room and in the hallways, and that's about it. But the night is young. I'm not giving up yet. Meint ihr, der Sturm im Hintergrund ist echt? Ich finde, das blitzt schon sehr oft. Wenn ja, dann ist das wirklich schon echt heftig. Outside, I wanted to elevate the atmosphere a little bit. I brought a candle inside. I feel like turning off the lights and lighting a candle in a haunted room automatically just kind of makes it more creepy. So let's do it. Okay, that certainly made a big, big difference. Ich glaube, der Sturm ist wirklich echt. Man sieht ja die Wolken. Krass. It thundering and storming outside. Honestly, this is a vibe. You know, last night I arrived here early because I wanted to film a bunch of B-roll shots of the hotel outside, just so I didn't have to do that today when I'm experiencing the hotel. And while I was doing that, I met one of the tour guides that does the ghost tours here at the Stanley, and she was able to show me around some of the parts of the hotel that the public doesn't necessarily have access to, and that was really cool. However, I wasn't allowed to film in most of these places, which is really unfortunate. However, she did take me into the concert hall building, which is supposedly one of the more haunted buildings in the Stanley Hotel. Essentially, the concert hall was built by Freeland O. Stanley because Flora, his wife, always wanted to be a performer. So he built this building for her to perform at. And now people claim to have seen Flora's spirit walk across the stage in a white dress, which is pretty creepy. The first floor of the concert hall wasn't really all that spooky to me, but when we got down into the basement is when it started getting a little eerie. It's a dark basement, and there's this story that the tour guide was telling me that kind of piqued my interest a little bit. It was about this girl back in the day, this homeless girl that apparently snuck into the concert hall basement and was living down there for a very long time. And every night when security would come in and start locking up the concert hall, this girl would hide behind this door, which was an access way to the underground tunnel system that the Stanley has up under it. And she would hide in there until the security left, and then she would come out and live in the basement throughout the night. However, one day the security ended up finding her living down in the basement, and they kicked her out. And at the time, it was winter time, and in the winter here in Estes Park, it gets really, really cold and really snowy. So she ended up freezing to death and dying. And supposedly, she haunts the basement of the concert hall and even the Stanley Hotel. Okay, plausible Geschichte, muss man schon sagen. The most intriguing part about it all for me is the fact that they claim that she really likes Dum Dum lollipops.
So much that if you put a dum-dum lollipop in the palm of your hand standing up like this, she'll play with it. And when I was down in the basement with that tour guide, she was showing me this, and she put the dum-dum in the palm of her hand and it was going back and forth, which I thought was really strange. But every time I turned the camera on, it would stop moving, which I thought was really, really weird. Now, after analyzing this a little bit, I just assumed that, you know, if you put the dum-dum in the palm of your hand, there's a lot of blood vessels in your hand, and when your heart beats, it's naturally gonna make this dum-dum move a little bit. But the way that it was moving for her looked so unnatural. It literally was going like this and this. But for me, it's like these small micro movements. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen zittern So ist ja völlig I can't really normal. explain it, but Aber schon interessant. Okay. hello? I thought I just heard something over there. That was weird. It almost sounded like tapping on that wall. Is there anyone in this room? Or is it just me? If there's anyone in this room, blow out this candle. Stellt euch mal vor, die geht jetzt einfach Make aus. something move. Die Atmosphäre ist schon echt richtig krass. Aber ein richtiges Poltern. See, I just heard a thud within this wall. But to be honest, I feel like that could have been someone shutting their door below me and it just carrying up the pillars of the hotel, because these doors shut really, really hard. Okay, haben wir was übersehen? But apparently that story comes from Okay. a lady that used to work here at the Stanley Hotel as a ghost tour guide. And apparently she was sitting down in the basement with a spirit box for a couple of hours trying to communicate with the ghost. And she kept hearing the name Lucy. So she was like, oh, I must be talking to a girl. And throughout talking to these spirits through the spirit box, she gathered that there was a homeless girl that lived down here, and then she was kicked out and froze to death in the winter snow. However, there is zero documentation that ever happened here. And that is one of the biggest ghost stories here at the Stanley. Now, I don't know how factual that is. That's just what I've been told. But I do think it's very interesting to me. And then on top of that, we were in the basement of the concert hall, and there's this really old mirror down there, very out of place. It's kind of just placed there. It doesn't look like it belongs. Apparently the owner just bought an antique mirror and put it there. But supposedly, if you sit in front of the mirror and take photos, you'll capture ghosts behind you. And there have been several people that have caught weird objects in the background. She showed me a few pictures. They did look really weird. And I took a few photos myself, but I didn't capture anything. But again, that's just one of those things that are a part of this hotel that there's no reason why it's haunted. It's just a creepy looking mirror that sometimes people capture ghosts in front of. There's no story behind it. No one died in front of this mirror. You know what I'm saying? Like, it just like those stories on top of the Elizabeth story in room 217, and the fact that Stephen King never actually saw anything here. He just had a bad dream. It's just all so strange to me that this place is considered one of the most haunted hotels in America, yet
all of these ghost stories don't really add up. I'm not usually a huge skeptic when it comes to this stuff because I love being scared. I love, you know, the paranormal. I mean, as you guys know, it's fun to be scared for me, but I feel like so many aspects of this hotel can be severely debunked. Like another aspect of this room is the fact that people hear furniture moving around, they hear footsteps a lot, and like I've been hearing that all day. But it's certainly like the building settling. Like this building is so old. Like I hear creaks and cracks all the time, and I hear people walking down the hall constantly. I'm not trying to come here and say this place isn't haunted, because I really don't know. I'm not an expert ghost hunter. I don't have all of the paranormal tools. I don't have a spirit box, EMF reader, or anything. I just kind of put myself in these positions to feel scared, because feeling scared for me is fun. It's entertainment. Finde ich ja sehr, sehr gute anfängliche Schlussworte, weil das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Ich finde einfach, das Problem mit solchen Orten ist ja häufig, dass es viele Geschichten gibt, die sich immer wieder erzählt werden und dann kommt irgendwie noch was dazu und hier erfindet noch jemand ein Detail und am Ende hat man dann irgendwann eine Geschichte, wo man sich dann fragt, kann man überhaupt noch irgendetwas aus dieser Geschichte nachweisen oder ist die völlig frei erfunden? Und dann steigern sich Menschen natürlich auch immer weiter rein und dann ist das so ein Teufelskreis, der dadurch entsteht. Und das Gebäude lebt dann einfach von diesen Geschichten, obwohl eigentlich überhaupt nichts dran ist. Ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Hotel? Ich schließe mich da seiner Meinung tatsächlich an. Also ich finde es ja sehr cool, wie er es gesagt hat. So geht es mir ja auch. Es macht einem einfach Spaß, sich zu gruseln und mit diesen Geschichten zu befassen. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben und hinterfragen, woher kommen die Geschichten. Es gibt Gebäude, bei denen sind diese Geschichten tatsächlich dokumentiert und das ist nochmal was ganz anderes. Aber wenn man jetzt hier weiß, dass vieles davon einfach fast erfunden ist, dann stellt sich die Frage, spukt's da überhaupt? Vielleicht passiert ja sogar noch was. Mal sehen. I don't know. I'm not quite sure what this video is. Maybe I'm not the ghost hunter that I thought I was. Either way, this is a pretty cool experience. Staying in a historic, haunted hotel during a thunderstorm in a candlelit, dark room with a delicious dum-dum. Dude, freak, life is good. Doesn't really get much better than this. That's for sure. Okay, folks. I am going to start getting ready for bed now. It's getting late. I'm getting tired, and not much is happening here in the Stanley tonight. But even though I'm not experiencing a bunch of paranormal activity, I really am still having a good time here. The vibes are immaculate right now. But I'm gonna get some sleep. I will catch you guys in the morning. So, jetzt bin ich gespannt, ob nachts noch irgendwas passiert. Nein, wir starten direkt mit dem nächsten Morgen. Spricht ja auch wieder Bände. Und direkt die Atmosphäre wieder friedlich und schön. Well, good morning, everyone. I am packing up to get ready to leave the Stanley Hotel after probably one of the best sleeps I have ever had in my entire life. That bed is actually incredibly comfortable, and unfortunately I didn't wake up in the middle of the night to any spooky ghosts. I didn't hear anything, I didn't see anything. I kind of just slept through the night, which I honestly haven't done in a long time, and it felt really refreshing.
But to be completely honest, you know, even though I'm disappointed that I didn't really feel scared while being here at the Stanley, I did really enjoy my time here. This is such a wonderful, beautiful hotel with a lot of history, and it's an honor to stay here, especially in this room. A lot of content creators have come and stayed in this room specifically. And honestly, I think they should rename this room to like the Content Creator Suite, because it seems like every content creator that comes to the Stanley stays in this room. And it's kind of cool to see this room on YouTube and then be here myself. So overall, this has been a really, really cool experience. This video didn't turn out the way that I wanted it to, but I had fun, and that's all that matters. And hopefully you guys enjoyed this video too. And if you did, make sure to like this video. It helps me out tremendously, helps my channel grow and thrive here on YouTube. And on top of that, if you want to continue supporting me, I have a merch store, and here's one of my many shirt designs. Van Life Gamers, what's up? And if you want to continue to support me even further, I have a Patreon where you can subscribe to me and get access to so many videos that you will not find here on zum YouTube. Kanal findet But ihr with that being natürlich wie said, immer in der thank you guys for watching. Videobeschreibung. I will Deshalb lasse see ich you das all Ganze jetzt next auch mal time. durchlaufen, weil ich finde, Peace. der Gute war auf jeden Fall sympathisch und das Video hat mir gefallen. Also ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Was ist eure Meinung zu diesem Hotel? Denkt ihr, da ist was dran, die Geschichten könnten stimmen, oder ist das alles irgendwie nur erfunden und ja, gefaked? Und wir haben hier jetzt gerade mal einen realistischen und echten Einblick in dieses Gebäude bekommen, das eigentlich trotz all der Geschichten ein schöner Ort ist, an dem man auch Urlaub machen kann oder eine Nacht verbringt. Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt gut auf euch auf und tschüss.